Bienvenidos todos. El día de hoy estamos una vez más en estas entrevistas. Vamos otra vez siempre recibiendo grandes personas que nos acompañan todos en cada una de las entrevistas que tenemos. Mi nombre es Hisluma. Estamos en este proyecto, en este gran proyecto que es Sheroes, en donde 13 mujeres de diferentes partes del mundo nos cuentan sus historias dentro del mundo del deporte, cómo se han enfrentado a las dificultades y también cómo se han sacado lo mejor de sí para superarlas. Y también uno de los puntos importantes es que estas mujeres llevan esta palabra de esfuerzo constante e impactan a más personas para que podamos trabajar juntos y volver nuestra sociedad una sociedad igualitaria. El día de hoy tenemos una chica que practica un deporte que no estamos muy acostumbrados a escuchar. Es un deporte de invierno. Nosotros en la América Latina no estamos tan habituados a escuchar de ello. Y va a ser interesante porque nos va a contar cómo es esta dinámica que se desenvuelve dentro del deporte de combate. Lo siento, dentro de los deportes de invierno hemos estado hablando de deportes de combate, entonces me equivoqué ahí un poco. Y ella nos va a contar toda esta dinámica. Su nombre es Jasmin Berchtold. Ella es de Austria, no de Australia en Oceanía, sino de Austria en Europa. Y bueno, nos va a contar, bueno, ella, como hacemos siempre la dinámica, ella va a hablar, yo voy a traducir, vamos en esta ocasión, vamos a hablar en inglés también o en alemán, dependiendo de ella como lo desee, vamos a hacerlo y vamos a mantener esta conversación. Bueno, les cuento un poco acerca de ella. Ella pertenece al deporte que es el esquí, que es campo, traviesa. Ella en el 2013 fue plata de Europa, en campeonato de Europa, en campeonato de juveniles, y se ha mantenido en el equipo nacional, ha ganado campeonatos nacionales, y en el momento ella es estudiante de psicología. Bienvenida el día de hoy a Sheroes y gracias por aceptar esta invitación. Ich habe alles von dir erzählt. Ja, du in 2013, du bist Meisterin bei den U18 Europameisterschaften, auch bei den österreichischen Meisterschaften 2017 und 2018. Du hast gewonnen Silber und Bronze und du studierst Psychologie. So, ja, willkommen. Vielen Dank, dass du hast dieses Interview akzeptiert und ja, vielen Dank und willkommen. So, welcome. Thank you so much. Yeah, thank you for the invitation and talking to you. Thank you very much. So we're going directly to our topics. We're going to ask you, how did you start in sport? Tell us. Well, I started when I was 3 years old because my father was a skier, a cross-country skier too. And yeah, when I was 3 years old, I was first time on skis, trying to walk with skis. And 1 year later, I was competing at a race, yes, with 4 years. And yeah, it was just for fun. And so it went on, and it was always just for fun. But during this time, I was learning the basics and the different techniques, and my father told me everything. But it was always, with the thought that we are going outside and having a good time with the family. And sometimes I was competing, also my brother and my sister did. And so it went on. And we also had a ski club, and we were members, and there were also some trainers, and then
they said, yeah, please come and train with us and also have a good time with the team. And so I also went skiing with other kids. And yeah, that was the beginning of my career. Bueno, ella nos cuenta que sus inicios fueron desde los 3 años, pues su papá era también un atleta de esquí a campo traviesa y él la introdujo a este deporte y lentamente la fue introduciendo, pues hacia como le llamamos, hacer pinos, sus inicios, empezó a caminar en los esquís y a divertirse y así lo hacía por diversión y había un club en el que estaban afiliados y entonces tenían la oportunidad de ir a practicar y así era una diversión familiar lo que hacían. Entonces sus hermanos y sus padres estaban involucrados y siempre la llevaban a practicar. Era así como se desenvolvía. And how did you realize that, okay, I want to start to practice this sport? Yeah, the circumstance where yeah, I had to laugh about it every time because when I was about 12 years old, I stopped skiing because yeah, this was the time where I don't wanted to ski, and then a coach asked me if I want to compete at the national championships in my category, and they were looking for some athletes, and I said, okay, why not? Just one time. And yeah, then I was at the race and I was pretty good. And yeah, this was the beginning of a real athlete's life. So I started training twice a week, then 3 times a week, and so on. And I was at the Austrian Cup first, and yeah, from time to time results were getting better. And then when I was about 16 years old, I came into the national team. And yeah, there I had a lot of training, really good coaches, and everything was organized and on a higher level than I had before. And so I also started competing at the European Cup and took also, I was also part of the team for the European Youth Olympic Festival. And so I started traveling with races, and this was really cool for me. And then with 18, I also was competing at the World Championships, Junior World Championships, I have to say, in Kazakhstan and Romania. And yeah, one really good race was also the silver medal at the European Championships under 18. This was my biggest success so far. And yeah, then I continued. I came into the national team with all the other women, not only juniors. And in 2018, I was starting the first time at the World Cup in Seefeld. It's the highest league in our sport, World Cup. And yeah, that was motivating because I saw, okay, I'm not that far away from the best skiers. And yeah, I continue, and now I try to go ahead and be one of the best skiers. Bueno, nos cuenta pues una historia de sucesos a partir del inicio que tuvo a su edad de 12 años, donde había dejado de entrenar por completo este deporte y retomó porque un entrenador le invitó nuevamente a practicar
así que volvió a hacerlo y empezó a trabajar duro y así fue como llegó por primera vez a sus 16 años a ser parte del equipo nacional. Más adelante estuvo en un festival olímpico y así sucesivamente hasta que llegó a uno de sus más grandes logros hasta el momento, que ha sido ganar una medalla de plata en campeonato de Europa y ha sido parte del equipo nacional de Austria en esquí, de campo traviesa, donde ha participado en campeonatos del mundo, donde se ha enfrentado también con las mejores del mundo en competencias y donde hasta el momento se ha podido desenvolver y ha estado en competiciones donde ha estado cara a cara, como ya lo dije anteriormente, con las mejores del mundo. Hasta el momento sigue trabajando para ser una de las mejores esquiadoras del mundo y bueno, es un trabajo constante que se debe hacer. This is a very nice CV and it's very interesting, but I think people would ask themselves, okay, what is cross country about? Can you tell us a little bit about this? Yes, for all of you who don't know what cross-country skiing is, exactly, we are using poles and skis. They are about 5 centimeters. We're standing on it, and the length is about 2 meters. And we have two techniques. One is skating and the other one is classic. Skating is a freestyle technique where you can use everything to come forward. And in classic, there are more strict rules. You have to go diagonal style or do double poling. And yeah, we have these two techniques. And also we have some different competitions. One competition is sprint. In sprint, we are it's the shortest of all. We are only skiing 1 kilometers, 1 to 1.5 kilometers. So the race time is around 3 minutes. And we are doing a prologue. And after this prologue, there are always 6 women against each other. So we have quarterfinals, semifinals, and finals. And always the 2 best of each heat are going into the next final, and the 2 lucky losers. So you competing against each other, and it's a really interesting form of cross-country skiing. And we also have distance races. So we are competing over 10 kilometers, 15, and up to 30 kilometers. And it's always in one technique. Depends on classic or skating, and you are not allowed to leave this technique. And these are the Olympic competitions, and then there is also a ski marathon. This is 42 and goes up to 90 kilometers. Wow. Bueno, la pregunta era, porque muchos podemos desconocer acerca de qué se trata este deporte, que es el esquí a campo traviesa. Para iniciar, ella nos cuenta que existen 2 bastones y también existen las 2 tablas que les podemos llamar así, en las que son de 5 centímetros de ancho por 2 metros de largo. En este deporte existen 2 técnicas que son los 2 tipos de competencia. Uno en el que es de marcha en diagonal y el otro es siguiendo un camino en el que no se puede salir. Hay tipos de carreras de longitudes en las que hay de 1,5 kilómetros, hay de 3 kilómetros y 5. Nos cuenta que en los de 1,5 kilómetros se enfrentan, hay
dado que es una carrera muy rápida que puede durar alrededor de 3 minutos, entonces se enfrentan en olas, lo vamos a llamar así, olas en donde salen una cantidad de competidores y se van eliminando. Y así va a ser, octavos de final, hasta cuartos de final, semifinal y la final. Por el otro lado, existen las carreras de larga distancia donde hay de 50 kilómetros, pues es maratón de esquí, de 50 kilómetros y también hay de 90 kilómetros. This demands a lot of training. Yes, that's A true. lot of hours. Yeah. Esto demanda muchas horas de entrenamiento. Yeah. And okay, by the way, how many hours do you practice a day? The average is about 5 hours a day. Once I told a man, yeah, I train 5 hours, and then he said, oh, only 5? What are you doing with the other time? And then I explained him 5 hours is just the amount of time when I push the start button on my clock and the stop button. And yeah, there is also a lot of other things to do in an athlete's life. So I also have to stretch myself, and the regeneration is also a big part and needs a lot of time. And yeah, also in skiing, we have to look after our skis. We have to wax them and prepare them, and it's a full-time job actually. Bueno, nos cuenta que, porque la pregunta fue, bueno, con respecto a eso, dado que demanda tanto entreno, entonces, ¿cuántas horas de entreno invierte en el día? Y dice 5 horas, pero no son 5 horas así, son 5 horas al inicio de mi reloj. Así que ella presiona su reloj y empieza a contar 5 horas. Y no solamente hizo esas 5 horas de entreno, en donde incluye también estiramientos que van adicionales. También hay, en esto comprendido, hay el momento en el que hace la recuperación, en el momento en que también descansa y también el momento en el que debe cuidar sus esquís, porque ellos demandan también ser puestos con cera para ser protegidos para la nieve. And you also you attend classes, right? You study psychology. Yes. Yes, Sí, that's que right. también estudia psicología. Mm-hmm. How do you do this in order to invest, let's say, to plan your day, because you invest your time studying and also your 5 hours and more than 5 hours for your training? Mm-hmm. Yeah. First of all, it's not easy. You need a really good time management. So for every day, I write a plan. It's the evening before or in the morning, and where I structure my day, and then I have time for training and time for studying. And I've also one advice that I've learned over the past years, that I've let go of perfection, because I'm doing cross-country skiing on a high level, and I put everything in it. And studying psychology is also a full-time job, but 2 jobs at one time is not easy. So I say, okay, I'm doing my best while studying, and if I don't manage everything, I'm not so hard with myself, and I say, okay, it's not always working, but you're trying to do your best, and the best way is to have a good structure for the day, and also times when you're learning, and set priorities. Also, friends and family have to wait sometimes,
But yeah, when exams are over and there is yeah, some time for rest, I will spend the time with my family. Bueno, la pregunta fue porque invierte mucho tiempo en su entrenamiento, pero ella no solamente tiene la vida como atleta, sino que también tiene una vida como estudiante. Es estudiante de psicología, lo había mencionado en el inicio. Y la pregunta fue cómo distribuye sus tiempos para poder cumplir con sus entrenos y también cumplir con el estudio. Bueno, ella está enfocada completamente en el alto nivel de competitivo de su deporte. Sin embargo, tiene aspiraciones académicas y para poder manejar todo esto en sus días no lo hace al azar. Tiene una planeación desde el día previo para poder cumplir las metas de su día a día, porque es muy demandante, porque también hay que incluir a ello no solo la vida académica y deportiva, también tiene una vida familiar y también tiene sus amigos. Entonces, en muchas ocasiones, todos sus horarios riñen y bueno, entonces menciona que los amigos en muchas ocasiones deben esperar y prefiere pues poderlo organizar todo y que pueda cumplir con sus objetivos de día a día. And yeah, I think that this is normal for an athlete and at your position, which is a very high level position. And yeah, and that's cool and that's nice to know that you prepare everything the day before, and you know you have a plan for your week, which is very interesting. Yeah, I'm a friend of plans. Sorry. I'm a friend of plans, and yeah, because I make plans, and there is also I call it me time included, because you also have to look after yourself, that you're yeah, get enough sleep, you're healthy, and you feel good. And when you feel good, you achieve much more. And also while studying, and yeah, you have to plan it. Yeah, clever, I think. Ella nos menciona que ella es amiga de la planeación, porque ella también incluye en ese tiempo en el que ella le llama el tiempo para mí, en donde lo hace de manera inteligente, que pueda incluir tiempo para ella y que pueda cuidarse, que pueda ser saludable, que pueda dormir, recuperarse como debe ser. Así que todo lo hace de manera cuidadosa en su planificación. That's very interesting because, I think for example, I took for myself that, we struggle to plan, and having this kind of tips, it is a very nice way to start to develop our next days and also for our week. And yeah, planning is something very important. And by the way, I want to quote a phrase I saw before, and this is for marketing, that mentions that if you fail to plan, you're planning to fail. Yeah, and so that's very, very important. Bueno, estaba mencionando que sí, que es muy es demandante y que también en muchas ocasiones fallamos en planificar. Bueno, le comentaba que a veces encontramos dificultades para planificar, y si planeamos podemos desenvolvernos mucho mejor en nuestros días, en nuestro siguiente día y también pues nuestras semanas. Y le mencionaba que dentro del mercadeo, pues he leído que hay un dicho que dice: si fallas en planear, tú estás planeando en fallar. ¿Sí? Lo que quiere decir es, te equivocas si no planeas. Well, that's very nice, this topics. And I also would like to go a bit deeper in depth to talk about how is that perceived, that from your position you are taking
so much time for training that you are very busy? How is it socially perceived that you keep all the time busy? Socially, yeah. How should I say that? It's yeah, I'm always busy. Okay. My friends and family, I'm lucky because yeah, they understand it, but sometimes I also struggle with myself because I think I'm not enough there for them, and yeah, it's not always that easy, but I think when I take the time for them, I took the phone away and I'm just there for them, and yeah, they also know this and they appreciate it, and yeah, so I they are always behind me, and it's a really good feeling because when you have people around you that support you, this is so important, and yeah, it's yeah, also an advice, surround yourself with people who have the same energy, who support you, and yeah, are there for you, because I can only talk from my experience, because when yeah, you had a bad result, or something isn't working like you want it to, then there is the family, and yeah, they say keep your head up and keep going. Bueno, la pregunta estaba en cuanto a cómo es percibida socialmente, dado que ella mantiene 100% ocupada, y nos menciona que es complejo, y que en esta situación es importante reunirse, rodearse de gente que pueda tener la misma energía y que tenga también ambiciones y sentimientos que te puedan ayudar a mejorar, porque en los momentos difíciles es cuando necesitas gente que te apoye y que te diga, levanta tu cabeza y sigue trabajando. Entonces, eso es lo importante. Nos menciona que es socialmente percibido pues, de manera positiva, pues ella mantiene ocupada, enfocada en sus planes. You were talking about the support from your family and your friends. Can you tell us a little bit about that? Yeah, how's that support? Support from my family, especially my father was always there and behind me, but he also yeah, was finding his role. He's my father and he supports me, and he's not my coach, and that was for me, it yeah, was important that he is my father and not my coach, and but he's always there if I need a tip or something or another opinion. I can ask him, and yeah, he's my background. And also the family is always behind me. So yeah, also topic is I can live in the house, and I don't have financial worries. They say it's okay, do your sport and enjoy it as long as you can, and as long as you want to. And wow, this is really, I think that I appreciate a lot. Then my friends, I have friends that don't do sport like I do, maybe sometimes as a hobby, but they all have another profession, and sometimes it's good to go out and see also other opinions of life, and this is also kind of support, just taking my mind away from sport and just being there and with them. This is also really cool sometimes. And from the team and the coach, I also get support. My coach is always there.
And he also gives me the opportunity to plan my training, and if I need some advice, he also gives me the advice. And he said, it's important that an athlete understands what he's training and what he's doing, and one day he should be able to write his training plan alone and by their own. And at the moment I'm doing that. I'm planning my training, and he is always there to look, and we discuss everything. And that's also something that's important to me, because I identify myself with the training and everything, and that's a cool process. Bueno, nos cuenta en profundidad aspectos que son muy importantes dentro del desarrollo de la persona como atleta. Primero, pues, nos cuenta que su padre, su familia, y en especial su padre, dado que él fue atleta de cross country, de esquí a campo traviesa, encuentra en él un gran apoyo, pues dado que él lo practicó y también porque él tiene un gran conocimiento en ello y porque no es su entrenador, así que encuentra soporte, apoyo con él, y es una gran base para ella. Luego nos habla con sus amigos cuando tiene muchos de sus amigos quienes no practican ningún deporte, solamente lo hacen por hobby. Y es interesante estar con ellos porque con ellos ella encuentra que hay otros aspectos de la vida que la hacen pensar y que son también importantes y que no son netamente concentrados en el deporte, sino que la hacen valorar otros aspectos que son muy importantes. Y luego nos habla acerca de su relación con el entrenador, que ese apoyo también es muy importante, y el entrenador la motiva a que ella realice sus entrenos desde la parte organizacional. O sea, el entrenador lo que dice es el punto importante de un atleta es cuando puede crear su entrenamiento, y ella está muy interesada siempre en ello porque ella realiza sus entrenamientos, ella planea sus entrenamientos y luego comparte esa planeación con su entrenador, y le gusta mucho discutir eso. Entonces, la mantiene muy conectada en cuanto a su proceso de entrenamiento. That's very, very, very interesting. That's very... but I think that's a very different perspective from what I've learned and also what I've experienced from before. And I think, this kind of talks give us wider perspectives, and also, it's very, it nurtures knowledge, and it's very, very interesting, as I mentioned. I think, it's in other ways cool. Yeah, and let's talk about you were talking about the plannings from your trainings, and let's talk about that planning on how do you the process to win that silver medal and the process after that. How was that planning? Training, especially especially to win that silver medal, and free silver medal. You win the silver medal, and after that, how was that planning? So that's a complex question, I think. That's a very complex question. First of all, I see I have the goal, and what do I need to achieve this goal is the first question. And then I need, for example, fast legs in the uphill, and lot of strength in the arms for double poling, and so on. And then you ask yourself, how can I train that strength? So okay, next step, looking for types of training, and maybe also something new, because
the old system when you always doing the same as the others do. You're always at the level like all the others. And sometimes you have to try something new and also some new ideas. And yeah, try it, and then you will see if it works, and take the time to try it. And yeah, and when you have chosen one, yeah, for example, training method, stay there and believe that it is working. And when you're there with your mind and with your body and give everything, it can be successful. And yeah, after that, when you achieve the goal, say, okay, enjoy it, enjoy the days after, and the feeling and everything. And then, yeah, an athlete is already the mind. He's looking for a new goal. La pregunta está enfocada en que cómo fue esa planificación hacia ganar una medalla. Ya ganó la medalla de plata en campeonato de Europa. ¿Cómo fue esa planificación para ganarla y el después? Nos dice que pues primero hay que planear, hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero y a dónde estoy y en dónde estoy? Luego trabajar por ello, preguntarse también qué necesito mejorar. Hay que planear eso, hay que trabajarlo. Luego pues enfrentarse a la situación de competencia donde hay que plantearse, bueno, cuál va a ser mi posición de llegada, y finalmente está el punto donde es disfrutar ese momento, porque es lo que hay, es el momento, hay que disfrutarlo así como todas las cosas en la vida. That's, I would like also to know, how do you face difficulties? I try to be optimistic, but sometimes, yeah, there are difficulties. And recently, I had an image, because you always think, yeah, where I am now and the goal, this is one direct line, but yeah, in reality, it's a lot of up and downs and everything. And yeah, just keep in mind that there are up and downs. And I don't know, yeah, anyone who had a straight way to all their goals and went up, up, up. So there are always up and downs, and keep that in mind. And when you are down, yeah, try to be yeah, optimistic. Keep in mind what you have already done, how far you've come. So, and that, yeah, there's always after down, there is always up. This is my, yeah, it's always like this. And yeah, life has taught me so many times, and so many times that I believe them now. And yeah, that part there is a Chinese quote that says, "It's never so dark when it's the dawn." Yeah. Before the dawn. Bueno, la pregunta fue cómo ella hace frente a las dificultades, y nos menciona que ella siempre es una persona muy optimista. Sin embargo, con su experiencia le había enseñado que nunca es una línea directa, sino que siempre hay curvas y hay también subidas y bajadas. Así que cuando está de subida, pues bueno, hay que aprovechar que vamos de subida, pero cuando está de bajada, hay que recordar esas cosas que se hicieron, que la habían motivado, que también la hicieron estar en ese punto álgido, o sea, de su vida. Y entonces es eso, recordar esas cosas y buscar nuevamente volver a escalar. Luego ella dice que bueno, después de que hay una bajada,
lo acabo de mencionar, siempre hay que buscar salir. Y yo agregué que hay un dicho chino que dice que nunca está tan oscuro como cuando va a amanecer, que es que se relaciona mucho a lo que ella nos acaba de mencionar. Yeah, and yeah, difficulties you find always, you want to achieve your goals, and yeah, and I think that's how life works a lot. And how is that seen? How is that support, in your country, on women that are working hard to achieve goals and expecting to be the best among the best? So yeah, how's that support from the outside? Yeah, from the outside, it's the community. Yeah, sometimes it's really good, because they are impressed what you're doing, and you are kind of a role model. And then there are also people who are, you are not average. Why aren't you doing a normal job? Or others in your age have already kids, and that's our expectations from other people. But then I always keep in mind I am doing my own way, and everything has its time, and I will take my own time. And here it's sometimes some people, they really appreciate what you're doing, and try to understand you. And some are have some old, I call Old it thoughts. old thoughts in their mind, what a woman should do. But the younger generation, we are the younger women are more flexible. We have the opportunity to find our job and follow our interests, and it's from generation to generation, it's a bit, it changes. There is some change already. Bueno, nos menciona que hay cambios, que las mujeres de las jóvenes generaciones buscan por sus propios medios encontrar un trabajo, bueno, diversificar a su gusto, porque lo relacionado con la pregunta es que cómo es percibido socialmente que una mujer esté buscando constantemente la mejora, ser la mejor entre las mejores. Entonces, nos contesta esto que pues, las mujeres de la nueva generación siempre están buscando situaciones que se acomoden a sus expectativas, porque se encuentran casos donde hay personas con pensamientos retrógradas que dicen, ¿por qué no buscas un trabajo regular? ¿Por qué no eres una mujer normal? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué no cumples una vida de un estándar regular? Pero no, sus expectativas están en otra situación, está pensando en otras metas, y ella está trabajando por sus sueños. Entonces, hay apoyo hoy día acerca de esto de emprender su viaje, de la búsqueda de sus metas. Sin embargo, se encuentran también dificultades. Talking about that support, let's talk about when you won that silver medal. How did that contribute to encourage more women to work and to get to the position you are, or has attracted more women to practice the sport you're practicing and empower them? Yes, it's. I hope so, that it empowers some girls, and also success, and is just one part, because
yeah, they see, okay, silver medal and everything, and I also can achieve that. And I am also sometimes I'm working with kids and I'm a coach, and I try also to empower girls that, yeah, cross country skiing is a really cool sport, and that, yeah, that they also can appreciate, and yeah, that they can follow their dreams and do what I did. And I always tell them when they say, I want to be as good as you, then I say, okay, and I wish that you will be better than me one day. And yeah, that is also my wish, that maybe one day a girl from Austria, my area, doesn't matter, we'll say, okay, she achieved it, I also can it, and I can do it even better. And then, yeah, the silver medal has also much more worth for me. This is the extra. Yeah. I'm coming back because I would like to ask you what do you feel? How did it empower you? But I'm going to translate that first. Bueno, la pregunta fue, ¿cómo cree ella que impactó a más personas o cómo empoderó a más mujeres o las motivó a que se unieran al deporte a raíz de su medalla de plata? Y nos cuenta que ella también cumple una función importante como entrenadora. Ella entrena niños y en cada momento que los está entrenando, lo que busca es motivarlos y más enfocada también en niñas, diciéndoles que trabajen duro, y muchas niñas pues le mencionan que quieren ser como ella, y ella les replica que sean igual o mejores, porque ese es su deseo, que esas niñas trabajen y también obtengan resultados y se hagan conocer. Vamos a la pregunta es, ¿cómo la impactó a ella? ¿Cómo la empoderó lograr este segundo lugar en un campeonato de Europa? So yeah, the previous question was, yeah, how did it encourage you, empower you, the fact of winning the silver medal? Okay. Yeah, the thought, you mean, the thought of winning the silver medal, and yeah, it empowers me, sure, a lot, because yeah, this was one step, one goal, and that's yeah, that's really because then you have the feeling, okay, the work that I'm doing, it's yeah, it's paid off, and it works. Yeah, the training, my plans, my thoughts, everything I gave in, and it works, and that's a really beautiful thing. And yeah, then you forget about the ups and downs you had before, and yeah, you can take this success and yeah, keep it by heart, and for the times when there is a down again, or something, or times when it doesn't work so good, you can always keep in mind, okay, I've already achieved that, and yeah, because of that fact, I will continue, and I will also reach the next goal. Bueno, la pregunta que le había mencionado era con respecto a ganar esta medalla, ¿cómo la motivó, cómo la empoderó? Dice que sí, que esto que tiene un gran impacto, porque todo el proceso de entrenamiento, todos los planes que se realizaron dieron sus frutos, y también lograr tener un logro también ayuda a dejar de recordar esos altos y bajos que se tienen, y da más fuerza. Y cuando se logran esos bajos, cuando se llega a los bajos, se recuerda que hubo una victoria, que hubo un momento donde se cumplieron metas, y eso ayuda también a motivar a resurgir. Yeah, we have two last questions, and those are,
what keeps you motivated to keep working, to keep demonstrating to the world, to your region, to your country, that you're working hard and keeps you inspired? Okay. Yeah, that's a cool question, because yeah, I fell in love with cross-country skiing and with the process of getting better, because yeah, sure, the yeah, for example, yeah, other people or something, it's also motivation and success and everything, but also to grow with this process. This keeps me inspired. Everything that sport taught me and is still teaching me. I really like it. It's ups and downs, and you always have to get up one more time. And yeah, this process motivates me. And I've also some kind of tools that I use. I have, for example, a song. It's My Life from Bon Jovi. Yeah, some say this is a perfect song for me, because yeah, I'm living that life with sport, and it's my life. And every time I hear that song, I think, okay, I remember, yes, my life and my passion, and I'm doing this. And also manifesting my goals keeps me motivated. It's then I take some minutes, and yes, for me alone, mostly in this me time that I call it. And then I close my eyes, and I really feel how it is to when I have achieved this goal. And yeah, then I go outside, and then I know, okay, now for this goal. And yeah, always do step by step. Stay, have your goal in mind, but it's always important to be right here with your thoughts and doing every step that is necessary towards your goal. Bueno, la pregunta que teníamos era ¿qué la tiene motivada, qué la mantiene motivada, que ella pueda mostrar al mundo, a su región, a su país, que ella sigue trabajando inspirada para lograr sus metas? Y nos cuenta que ella está completamente enamorada de su deporte y enamorada aún más del proceso. El proceso es algo que la mantiene despierta constantemente y viviendo estos subes y bajas que hay, en los que ella se enfrenta, y salir cada vez victoriosa de estos momentos que son difíciles, y lograr sus metas es algo que la mantiene conectada a su deporte. Y nos cuenta también acerca de una canción que es la que la motiva mucho, que se llama It's My Life de Bon Jovi, que se relaciona ella mucho con esta canción, porque sabe que es su vida la que está invirtiendo en este deporte. And what is the other, you said, the other, you mentioned? Manifesting my goals. Okay, y también manifestar sus metas, eso también la mantiene motivada. Considera que esto es algo que la mantiene conectada mucho al deporte, y esa es la manera como ella sigue trabajando constantemente por sus metas. Yeah, this is very, very empowering, I think, and this is a very rich interview, as all of the interviews we have already had. I think this brings much motivation and very good tips from your experience. Yeah.
Because Yeah, this is, then there is one quotation: everything that you can think, you can really can become. sí, ella nos dice una frase en que todo lo que puedas pensar que es posible se puede volver realidad, que lo puedes lograr. Yeah, and yeah, your quotations are very, very exact and very motivating. And yeah, I hope many people can take this and take for their motivation. And also, yeah, this voice, your voice, keeps spreading to these kids and to bring equality to the world, and also to empower these girls to work harder and to demonstrate that they are doing a great job, and also to raise awareness on their work, which is very important. Yes, I also hope so, and yeah, that you can use these tips and yeah, just keep going and yeah, enjoy the process. Ajá. Bueno, yo le mencionaba que es importante y que se siga regando, o sea, que siga promulgando esta voz de motivar, de alzar la voz y trabajar por una sociedad igualitaria, y también que eso pueda motivar a más mujeres a realizar un trabajo que las pueda reconocer dentro de nuestra sociedad. Y ella nos menciona que sí, que disfrutar el proceso, que es también importante, y enfrentarse sí, al proceso, ya lo había mencionado. Ja, es war eine Freude, mit dir dich wieder zu sehen. Vielen, vielen Dank von deinen Worten. Es war ja so gut, immer so gut. Ja, deine Erfahrung bringt uns, ja, ich glaube, dass wir uns besser in unsere Gesellschaft machen, und ich hoffe, dass auch für deinen Sport es wird viel, viel besser. Du schaffst alles, was du geplant hast, weil du arbeitest, du trainierst sehr, 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 sehr stark. Thank you so much, and thank you for listening, and also yeah, for doing this great project. Really, this is also some kind of empowerment for me, and it's really cool to have such a good community, and thank you so much. Nos dice que muchas gracias por este proyecto, porque también la motiva a ella. Yo siempre soy un gran servidor, muy motivado por este proyecto. Pienso que todos unidos podemos lograr una sociedad mejor. I'm only a volunteer. I think I'm a very motivated man that has joined this movement in order to help society, to raise awareness, and also to join all our power to work for an equal society. That's my goal. Yeah, it's a really important goal too. Yeah, one more time, thank you very much for accepting this interview, for taking your time, and thank you very much. I wish you all the best for your trainings, for your coming future, and also for the work you're doing, which is very, very important. Gracias a ella por aceptar en esta entrevista. Que siga un gran trabajo para con sus niños y también para sus proyectos futuros. Y gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en esta entrevista. Espero que siempre estas voces de compañía nos motiven y que podamos seguir trabajando como una sociedad igualitaria, y también que visibilicemos a todo el trabajo fuerte que hacemos juntos. Gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Tenemos nuestras últimas 2 entrevistas. Tenemos Carolina Castillo, una luchadora de Colombia, y tenemos a Catherine Matis, que también viene de Austria, y son 2 luchadoras. Tendremos nuestras 2 entrevistas. Gracias a todos por estar conectados con este, que es un proyecto en el que todos nos vemos involucrados socialmente,
y que es importante que reconozcamos a las otras personas. Vielen, vielen Dank und ja. Okay. Okay. Bye.